Yeah, and Господу, Верховной Личности Бога в его миссии, что такое преданный или личный спутник Господа воплощается в этом мире по воле Верховного Господа. Верховный Господь приходит сюда по собственной воле, и по его же воле воплощаются его ближайшие спутники. Они помогают ему исполнить свою миссию. Таким образом, Харидас Такур, воплощение Господа Брамы и другие преданные также воплотились здесь, чтобы помогать Господу в его миссии. Haridas Thakur is thus the incarnation of Lord Brahma, and other devotees are likewise incarnations who help in the prosecution of the Lord's mission. Они помогают ему исполнить свою миссию. Таким образом, Харидас Такур, воплощение Господа Брамы и другие преданные также воплотились здесь, чтобы помогать Господу в его миссии. Ebe Alpa Sankhya Kari Kara Sankirtana Haridasa Kaheshuna Mora Sacha Nivedana. The Lord concluded, "Now, therefore, please reduce the fixed number of rounds you chant the Hare Krishna Maha Mantra." Haridas Thakur replied, "Kindly hear my real plea. Господь заключил: «Теперь прошу тебя сократить число кругов Махамантра Хари Кришна». Харидас Такур ответил: «Пожалуйста, послушай, чего я на самом деле хочу». Hina jati janma mora ninda kalevara hina karme ratamuni adama pramara. I was born in an inferior family, and my body is most abominable. I always engage in low work. Therefore, I'm the lowest, most condemned of men. Я очень низкого происхождения, и мое тело вызывает отвращение. Я всегда погружен в постыдную деятельность, поэтому я самый низкий и презренный из людей. I thought he was only chanting all day. This unbelievable humility of these great devotees. Как бы мы все знаем, что он в основном воспевал весь день и не успевал даже делать другие вещи. И мы видим, что эти изречения — это проявление его невероятного смирения. Last night I was reading those prayers Prabhupada made when he arrived in America. You know, I'm no good, I'm unqualified, I have no knowledge, I have nothing. But then he begs Krishna to help him in pure humility, and then Krishna does everything. И я вчера вечером читал молитву, которую Шрила Прабхупада написал на Джаладуте перед тем, как вступил на землю Америки, где он говорит, что я не квалифицирован, у меня нет сил, у меня нет ничего, я ни на что не способен. И он потом в конце просит помощи милости Кришны в полном настроении смирения, и именно поэтому Кришна отвечает, и он делает все. Adrishya aprishya more angikara kaila Rorava haite kadi more vaikunte chadaila. I am unseeable and untouchable, but you have accepted me as your servant. This means that you have delivered me from hellish condition and raised me to the Vaikuntha platform. Я очень низкого происхождения, и мое тело вызывает отвращение. Я всегда погружен. Люди соскверняются, просто глядя на меня и касаясь моего тела. Ты принял меня в свои слуги. Тем самым ты спас меня из ада и поднял до уровня Вайкунтхи. Svatantра Ishvara Tumi Hao Icha Maya Jagat Nacha Oyare Yaiche Icha Haya. My dear Lord, you are the fully independent personality of Godhead. You act by your own free will. You cause the whole world to dance and act as you like. It's exactly what Prabhupada said in his Markine Bhagavat. Мой дорогой Господь, ты полностью независимая верховная личность. Ты поступаешь, как сам того пожелаешь. Весь мир танцует и действует по твоей воле. И это именно то, что писал Шрила Прабхупада в этой молитве, когда он прибыл в Америку. Aneka Nachaila More Pasada Korea
Viprara Shada Patra Kainu Mlichahana. My dear Lord, by your mercy you have made me dance in many ways. For example, I was offered the Shada Patra, which should have been offered to the first-class Brahmanas. I ate from it even though I was born in a family of meat eaters. Мой дорогой Господь, по Твоей милости Ты заставил меня танцевать, как Ты хотел. К примеру, хотя я и был рожден в семье масоедов, мне поднесли Шрадха Патру, которую обычно предлагают самым почетным браманам. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his Anubhashya, quotes from the Vishnu Smriti in reference to the Shadapatra. Brahmana pasada hete akatita pankti duskarha etan vivarjaya yatna shada karmani pandita. According to this verse, if one is born in a Brahmin family but does not behave according to Brahminical standards, he should not be offered the Shadapatra, which is prasadam offered to the forefathers. Advaita Acharya offered the Shadapatra to Haridas Thakur, not to a Brahmin who had been born in a Brahmin family. Although Haridas Thakur was born in a family of meat eaters, because he was an advanced devotee, he was shown more respect than the first-class Brahmana. В своей Анубаше Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур цитирует Вишну Смрити, где о Шрадха Патре говорится следующее. Согласно этому стиху, тому, кто родился в браманской семье, но ведет себя неподобающим для брамана образом, не следует давать Шрадха Патру, то есть прасад, поднесенный предкам. Адвайта Ачарья предложил Шрада Патру Харидас Такуру, а не браману, рожденному в браманической семье. Что, хотя Харидас Такур происходил из семьи мясоедов, ему было оказано большее почтение, чем самому благородному браману, поскольку он был возвышенным преданным. Dinahaite Lila Sambari Betume Laya Mora Chite. I have one desire for a very long time. I think that very soon you will bring to close your pastimes within this material world. С давних пор у меня было одно желание. Я думаю, что очень скоро, мой Господь, ты завершишь свою лилу в этом материальном мире. Se lila prabhu more kabuna de kaiba apanara age mora sharira padiba. I wish that you not show me this closing chapter of your pastimes. Before that time comes, kindly let my body fall down in your presence. С давних пор у меня было одно желание. Я думаю, что очень скоро, мой Господь, ты завершишь... Следующий стих. Я не хочу видеть, как ты завершаешь свои лилы в этом мире. Прежде чем это случится, позволь мне покинуть твое тело в твоем присутствии. Hridaye darimu tomara kamalacharana nayane dekimu tomara chanda padana. I wish to catch your lotus-like feet upon my heart and see your moon-like face. Я хочу поставить твои лотосные стопы себе на сердце и созерцать твой луноподобный лик. Jivaya uchadimu tomara Krishna Chaitanya nama emata mora icha chadimu parana. With my tongue I shall chant your holy name, Shri Krishna Chaitanya. That is my desire. Kindly let me give up my body in this way. Пусть на устах у меня будет твое имя и Шри Кришна Чайтанья. Пожалуйста, позволь мне покинуть свое тело именно так. Moda e ichayadi tomara prasada hai e nivedana mora kara daya maya. O most merciful Lord, if by your mercy it is possible, kindly grant my desire.
Всемилостивый Господь, если будет на то Твоя воля, Твоя милость, пожалуйста, исполни мое желание. E nicha deha mora paduka taba age, e vancha siddhi mora tomat tai lage. Let this low-born body fall down before you. You can make it possible, this perfection of all my desires. Пусть это презренное тело упадет перед Тобой, Ты можешь осуществить это самое заветное из всех моих желаний. Prabhu kahe Haridasa ye tumi magive Krishna kripa maya taha avasya karibe. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Haridas, Krishna is so merciful that he must execute whatever you want." Шри Чайтанья Махапрабху сказал: дорогой Харидас Кришна столь милостив, что он исполнит все, что ты пожелаешь. Kintu amara ye kichu sukha sabha tomalana tomara yogya nahe yabe amare chadiya. But whatever happiness is mine is all due to your association. It is not fitting for you to go away and leave me behind. Но все мое счастье вообще не с тобой. Не пристало тебе уходить, оставляя меня. Charane dare kahe haridasa na kariha maya avasya mo adame prabhu kara e daya. Catching the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur said, "My Lord, do not create an illusion. Although I am so fallen, you must certainly show me this mercy." Схватившись за лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, Харидас Такур сказал: «Мой Господь, не обманывай меня. Хотя я такой грешник, ты должен обязательно дать мне эту милость». Moda Shiromane Kata Hata Kata Kata Mahashaya Tomada Lilara Sahaya Koti Bhaktahaya. There are many respectable personalities, millions of devotees, who are fit to sit on my head. They are all helpful in your pastimes. Мой Господь, в Твоем окружении есть много великих людей, миллионы преданных, достойных того, чтобы я носил их на голове. Все они помогают тебе в Твоих играх. Amahena yadi eka kita mari gela eka pipilika male pritivira kahan ana haila. My Lord, if an insignificant insect like me dies, what is the loss? If an ant dies, where is the loss to the material world? Мой Господь, если такое ничтожное насекомое, как я, умрет, то какая в этом потеря? Когда умирает муравей, разве это потеря для мира? Bhakta Vatsala Prabhu Tumi Mui Bhakta Basa Avasya Purabe Prabhu Moda E Asha. My Lord, you are always affectionate to your devotees. I am just an imitation devotee, but nevertheless I wish that you fulfill my desire. That is my expectation. Мой Господь, если такое Мой Господь, Ты неизменно благосклонен к своим преданным, я всего лишь подобие преданного, но тем не менее я хотел бы, чтобы Ты исполнил мое желание, я надеюсь на это. Majana Korite Prabhu Chalila Apane Ishvara Dekiya Kali Dibena Darshane. Because he had to perform his noon duties, Chaitanya Mahaprabhu got up to leave. But it was settled that the following day, after he saw Lord Jagannath, he had returned to visit Haridas Thakur.
Наступило время выполнять полуденные обязанности, поэтому Махапрабху собрался уходить. Было решено, что он снова навестит Харидас Такура на следующий день после посещения храма Господа Джаганатхи. Godbrother, my godbrother Jayananda, the famous Jayananda, he had that desire. Мой духовный брат Джаянанда, у него было подобное желание уйти до Прабхупады. He got very sick, but he Он told очень one. сильно заболел. He told one devotee, "I don't want to be here when Prabhupada is gone." И он сказал, что я одному духовному брату, он сказал, я не могу тут находиться и видеть, как Прабхупада уйдет. Then he left a few months before Prabhupada. И поэтому он оставил тело несколько месяцев до того, как оставил тело Прабхупады. Tabe Mahaprabhu Tanre Kari Alingana Madhyana Karite Samudre Kari Lagamana. After embracing him, Chaitanya Mahaprabhu left to perform his noon duties and went to the sea to take his bath. Prata Kale. Обняв Харидаса, Шри Чайтанья Махапрабху ушел совершать свои дневные обязанности, направившись к океану для омовения. Prata Kale Ishvara Deki Sabha Bhaktalana Haridase Dekite Aila Shigra Kariya. The next morning, after visiting Jagannath Temple, Chaitanya Mahaprabhu, accompanied by all his devotees, went hastily to see Haridas Thakur. На следующее утро после посещения храма Джаганнатха Шри Чайтанья Махапрабху в сопровождении всех остальных преданных поспешили навестить Харидаса Такура. Haridasara Ageyasi Dila Darashana Haridasa Bandila Prabhuda Ara Vaishnava Charana. Chaitanya Mahaprabhu and the devotees came before Haridas, who offered his respect to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and all the Vaishnavas. Шри Чайтанья Махапрабху вместе с преданными приблизился к Харидас Такуру, который выразил почтение лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху всех преданных. Prabhu kahe Haridasa kahe samachara Haridasa kahe Prabhu ye kripa tomara. Lord Chaitanya inquired, "My dear Haridas, what is the news?" Haridas replied, "My dear Lord, whatever mercy you can bestow upon me." Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил, какие новости, дорогой Харидас? Харидас Такур ответил, мой Господь, новостью будет любая милость, которую ты мне явишь. Angane Adambila Prabhu Mahasankirtana Rakweshwara Panditahan Kodena Nartana. Upon seeing this, Chaitanya Mahaprabhu immediately began great congregational chanting in the courtyard. Brakreshwar Pandit was the chief dancer. Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху немедленно начал большой киртан во дворе. Бракрешвара Пандит был главным танцором. Sarup Gosane Yadi Adi Yata Prabhura Gana Haridase Vede Kare Nama Sankirtana. Headed by Swarup Damodar Goswami, all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu surrounded Haridas Thakur and began congregational chanting. Все преданные Шри Чайтаньи Махапрабху во главе со Сваруб Дамодара Госвами окружили Харидас Такура и стали вместе петь свое имя. Ramananda Sarvabhauma Sabara Agrete Haridasya Guna Prabhu Lagila Kahite. In front of all the great devotees like Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu began to describe the holy attributes of Haridas Thakur. Перед всеми великими преданными, такими как Рамананда Рай, Сарвабхаума Бхаттачарья, Шри Чайтанья Махапрабху стал превозносить святость Харидас Такура. Haridasya Guna Kahite Prabhu Haila Panchamukha
Kahite kahite prabhura bade mahasukha. As he described the transcendental attributes of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu seemed to possess 5 mouths. The more he described, the more his great happiness was increased. Шри Чайтанья Махапрабху прославлял трансцендентные качества Харидас Такура так, что казалось, будто у него 5 уст. И чем больше он превозносил его, тем счастливее становился. So Lord Chaitanya was always teaching how to glorify devotees by example. Господь Чайтанья своим личным примером всегда показывал, как прославлять преданных. Like we read before with that Balabhadra, Balabhacharya. He just started glorifying all the devotees. Так же, как Валабхабхат или Валабхабхатачарья, он просто, то, что он делал, просто начал прославлять всех преданных. Haridasa Gune Vibhara Vishnuta Hayamata Sarva Bhakta Bande Haridasa Charana. After hearing the transcendental qualities of Haridas Thakur, all the devotees present were struck with wonder. They all offered their respectful obeisances to the lotus feet of Haridas Thakur. Все преданные восхищались, слушая о трансцендентных качествах Харидас Такура, они все склонились к его лотосным стопам. Haridasa Nija Grete Prabhuda Nasaila Nija Netre Dui Bringa Mukha Padma Dila. Haridas Thakur made Chaitanya Mahaprabhu sit down in front of him. Then he fixed his eyes like 2 bumblebees on the lotus face of the Lord. Харидас Такур попросил, чтобы Махапрабху сел перед ним и стал сосредоточенно смотреть на лицо Господа, подобное лотосу. Глаза его при этом стали как 2 шмеля. Sadridayani Dadila Prabhuda Charana Sarva Bhakta Pada Renu Mastaka Bhushana. He held the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu on his heart and then took the dust of the feet of all the devotees present and put it on his head. Поставил лотосные стопы Махапрабху себе на сердце и посыпал голову пылью с лотосных стоп всех присутствующих преданных. Shri Krishna Chaitanya Shabda Balina Bara Bara Prabhu Mukha Madhuri Piye Netra Jala Dara. He began to chant the holy name of Krishna Chaitanya again and again. As he drank the sweetness of the face of the Lord, tears constantly glided down from his eyes. Он стал повторять святое имя Шри Кришна Чайтанья снова и снова, пока он пил нектар красоты лика Господа. Слезы непрерывным потоком текли у него из глаз. Shri Krishna Chaitanya Shabda Karite Ucharana Namera Sahita Prana Kaila Utkramana. While chanting the holy name of Krishna Chaitanya, he gave his life here and left his body. Произнося святое имя Шри Кришны Чайтаньи, он испустил жизненный воздух и покинул тело. Maha Yogeshwara Praya Deki Swachanda Marana Bhishmara Niryana Sabada Haila Smarana. Seeing the wonderful death of Haridas Thakur by his own will, which was just like a great mystic yogi, everyone expected it. Став свидетелями этого чуда, как Харидас Такур покинул тело по собственной воле, подобно великим йогам-мистикам, все преданные невольно вспомнили уход Бхишмы. Hare Krishna Shabde Sabai
Kare Kolahala, Premanande Mahaprabhura Haila Vivala. It was a tumultuous sound as they all chanted the holy name, Hari Hari, and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu became overwhelmed with ecstatic love. Haridas Sarat. Все они стали очень громко петь святые имена Хари и Кришна, но Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился экстатической любви. Haridas Sarat Tanu Prabhu Kole Laila Utana Angane Nachena Prabhu Prema Vishtahana. The Lord raised the body of Haridas Thakur and placed it on his lap. Then he began to dance in the courtyard in great ecstatic love. Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело Харидас Такура на руки и стал кружиться с ним во дворе. Prabhu Aveshe Avasha Sarva Bhakta Gana Prema Aveshe Sabanache Korena Kirtana. Because Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, all the devotees were helpless. In ecstatic love, they Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело Харидас Такура на руки и стал кружиться с ним во дворе. Haridas Satanu Prabhu Kole Laila Utana. You read that one? Yeah, I did, yeah. 60. Prabhuda Aveshe Avasha Sarva Bhaktagana Prema Aveshe Sabanache Korena Kirtana. Because Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, all the devotees were helpless. In ecstatic love, they also began to dance and chant congregationally. Созерцая проявление экстатической любви Шри Чайтаньи Махапрабху, все почувствовали себя очень беспомощными, побуждаемые его любовью, они сами стали петь и танцевать в экстазе любви к Богу. That's the best way to get people to chant, just exhibit ecstatic love. Это лучший способ побудить других людей танцевать, это начать проявлять экстатические симптомы. Don't have to tell anybody. E mate Nitya Prabhu Kaila Kata Chana Swarupa Gosani Prabhure Karaila Sabadana. Chaitanya Mahaprabhu danced for some time, and then Swarup Damodar Goswami informed him of other rituals for the body of Thakur Haridas. Так Шри Чайтанья Махапрабху танцевал некоторое время, после чего Сваруб Дамодара Госвами напомнил ему о том, что нужно провести другие ритуалы с телом Харидас Такура. Everyone drank the water that had touched the lotus feet of Haridas Thakur, and then they smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp over Haridas Thakur's body. Тело Харидас Такура поместили на паланкин в форме воздушного корабля и понесли к океану, сопровождая процессию пением святого имени. Actually, I skipped a few verses. Some 62 I didn't do. 61. Haridas Thakure tabe vimane chandana samudre lana gela tabe kirtana koriya. The body of Haridas was then raised on a carrier that resembled an airship and taken to the sea, accompanied by congregational chanting. Тело Харидас Такура поместили на паланкин в форме воздушного корабля и понесли к океану, сопровождая процессию пением святого имени. Age Mahaprabhu Chalena Nitya Karite Karite Pache Nitya Kare Vakweshwara Bhakta Gana Sate. Chaitanya Mahaprabhu danced in front of the procession,
and Vakreshwar Pandit, along with the other devotees, chanted and danced behind him. Чайтанья Махапрабху танцевал во главе процессии, а Вакрешвар Пандит вместе с другими преданными пели и танцевали позади его. Haridase samudra jale snana kadaila Prabhu kahe samudra e mahatirtha haila. Chaitanya Mahaprabhu bathed the body of Haridas Thakur in the sea and then declared, "From this day on, this sea has become a great pilgrimage site." Чайтанья Махапрабху омыл тело Харидас Такура в океане и объявил, отныне этот океан стал великим местом паломничества. Haridasara Pado Daka Piye Bhakta Gana Haridasara Ange Gila Prasada Chandana. Everyone drank the water that had touched the lotus feet of Haridas Thakur, and then they smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp over Haridas Thakur's body. Все преданные пили воду, которая омыла лотосные стопы Харидас Такура, а затем умастили его тело сандаловой пастой, поднесенной Господу Джаганатхи. Excuse me. Dora Kadada Prasada Vastra Ange Dila Valu Kara Garta Kare Tahe Shonaila. After a hole was dug in the sand, the body of Haridas Thakur was placed into it. Remnants from Lord Jagannath, such as his silken robes, sandalwood pulp, food, and cloth, were placed on the body. Тело Харидас Такура поместили в яму, выкопанную в песке. Сверху на него положили остатки подношений Господу Джаганатхи, такие как шелковые веревки, сандаловую пасту, пищу и одежду. Chari Dike Bhaktagana Karena Kirtana Vakreshwara Pandit Karena Anandenartana. All around the body, the devotees performed congregational chanting with Vakreshwar Pandit danced in jubilation. Вокруг преданные проводили киртан, а Вакрешвар Пандит в блаженстве танцевал. Hari Bola, Bale Gauraraya, Apani Shihaste Valu, Dila Tanragaya. With his transcendental hands, Chaitanya Mahaprabhu personally covered the body of Haridas Thakur with sand, chanting, Hari Bol, Hari Bol. Шри Чайтанья Махапрабху сам своими трансцендентными руками засыпал тело Харидас Такура песком, восклицая «Харибол, Харибол». Tanre Valu Diya Upare Pinda Bandaila Chaduke Pindada Maha Avarana Kaila. The devotees covered the body of Haridas Thakur with sand and then constructed a platform on the site. The platform was protected all around by fencing. Преданные засыпали тело Харидас Такура песком и на этом месте соорудили возвышение, обнеся его оградой. Taha Bedi Prabhu Kaila Kirtananartana Hari Danvi Kolahale Baraila Bhuvana. Chaitanya Mahaprabhu danced and chanted all around the platform, and as the holy name of Hari roared tumultuously, the whole universe became filled with vibration. Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал вокруг этого возвышения, и громоподобный звук святого имени Хари наполнил все мироздание. Tabe Mahaprabhu Sabha Bhaktagana Sange Samudre Karila Snana Jala Kele Range. After Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu bathed in the sea with the devotees, swimming and playing in the water in great jubilation. See, they had a festival. После Санкиртана Махапрабху вместе со своими преданными совершил омовение в океане, плавая и играя в воде в великом восторге. Это настоящий фестиваль. Haridase
Pradakshina Kara, Aila Singha Dware, Hari Kirtan Kolahala, Sakalana Gare. After circumambulating the tomb of Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu went to Singadwara gate of the Jagannath temple. The whole city chanted in congregation, and the tumultuous sound vibrated all over the city. Обойдя вокруг могилы Харидас Такура, Шри Чайтанья Махапрабху направился к глубинным воротам в Симхадваре Джаганнатхи. Все горожане участвовали в киртане, и громоподобный звук этого киртана разносился по всему городу. Singhadware Asi Prabhu Pasad Viratani Anchala Patiya Prasada Magila Tatai. Approaching the Singhadwara gate, Chaitanya Mahaprabhu spread his cloth and began to beg prasadam from all the shopkeepers. Придя к Симхадваре, Махапрабху развернул свой фартук для подаяния и стал просить просад у торговцев. Haridasa Takurara Mahot Sevara Tare Prasada Magiya Bhikshak Deha Ta Amare. I am begging prasad for a festival honoring Haridas passing away. Please give me alms. Я прошу просад для пира в честь ухода Харидас Такура, говорил Господь. Пожалуйста, подайте мне что-нибудь. Shunya Pasade Saba Changada Utana Prasada Dite Asitara Anandita Hana. Immediately hearing this, all the shopkeepers immediately came forward with big baskets of prasadam, which they jubilantly delivered to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Услышав это, все торговцы тут же вынесли большие корзины просада и с большой радостью стали протягивать их Господу Чайтанье. Swarup Goswami Pasarika Nishedila Changada Lana Pisari Pasare Vasaila. However, Swarup Damodar stopped them and the shopkeepers returned to their shops and sat down with their baskets. Однако Сваруб Дамодар остановил их, и торговцы вернулись вместе с корзинами в свои лавки. Swarup Goswami Prabhude Gare Pataila Chari Vaishnava Chari Pichada Sange Rakila. Swarup Damodar sent Chaitanya Mahaprabhu back to his residence and kept with him 4 Vaishnavas and 4 servant carriers. Сваруб Дамодар отправил Шри Чайтанью Махапрабху домой, оставив с собой только 4 вайшнавов и 4 носильщиков. Swarup Goswami Kahilena Saba Pasarire Eka Eka Dravyara Eka Eka Punja Deha More. Swarup Damodar said to all the shopkeepers, "Deliver to me 4 palmfuls of prasadam from each and every item." Сваруб Дамодар Госвами сказал всем лавочникам: дайте мне по 4 пригоршни от каждой разновидности просады. Emate Nana Prasada Boja Bandana Lana Aila Chari Janera Mastake Chandana. In this way, varieties of prasadam were collected, then packed up in different loads and carried on the heads of the 4 servants. Так всевозможный просад был собран, упакован по корзинам. 4 носильщика несли эти корзины на своих головах. Vaninata Patanayaka Prasada Anila Kashi Misha Neka Prasada Pataila. Not only did Swarup Damodar bring prasadam, but Vaninath Patanayaka and Kashi Misha also brought large quantities. Помимо Сваруб Дамодара Госвами большое количество просада также прислали Ванинатха Паттанаяка и Каши Мишна. Saba Vaishnave Prabhu Basaila Sari Sari Apane Pariveshe Prabhu Lana Jana Chari. Chaitanya Mahaprabhu made all the devotees sit in rows and personally began to distribute prasadam, assisted by 4 men.
Шри Чайтанья Махапрабху усадил всех преданных рядами и сам стал раздавать им просад, взяв в помощники 4 человек. Mahaprabhuda Shri Haste Alpa Naise Eka Eka Pate Pancha Janara Bhaksha Pariveshe. Chaitanya Mahaprabhu was not accustomed to taking prasadam in small quantities. He therefore put on each plate what at least 5 men could eat. Excuse me. Шри Чайтанья Махапрабху не привык принимать просад понемногу, поэтому на каждую тарелку он вкладывал столько, что хватило бы на 5. Swarup Kahe Prabhu Vasi Karaha Darshana Ami Inha Sabha Lana Kare Praveshana. Swarup Damodar Goswami requested Chaitanya Mahaprabhu, please sit down and watch. With these men to help me, I shall distribute the prasadam. Сваруб Дамодар Госвами попросил Шри Чайтанью Махапрабху, пожалуйста, сядь и наблюдай за всем, а я с твоими помощниками буду раздавать просад. Sarupa Jagadananda Kashishvara Shankara Chari Jana Pariveshna Kare Nirantara. The 4 men, Sarup Damodar, Kashishvara and Shankar and Jagadananda, distributed the prasadam continuously. 4 преданных Сваруб Дамодара, Джагадананда, Кашишвара, Шанкара раздавали просад без передышки. Prabhu na kaila keha nakare bojana Prabhude se dine kashi mishara nimantrana. All the devotees who sat down would not eat the prasadam as long as the Lord had not eaten. On that day, however, Kashi Mishra had extended an invitation to the Lord. Никто из преданных не начал бы есть до того, как начнет сам Господь. Однако в тот день Каши Мишра пригласил Господа к себе на обед. Apane Kashi Mishra Aila Prasadalana Prabhude Bhiksha Karaila Agraha Kariya. Therefore, Kashi Mishra personally went there and delivered prasadam to Chaitanya Mahaprabhu with great attention and made him eat. Поэтому Каши Мишра сам пришел и с большой любовью разложил просад перед Шри Чайтаньей Махапрабху и попросил его начать есть. Puri Bhatta Tira Sange Prabhu Bhiksha Kaila Sakala Vaishnava Tabe Bhojana Karala. When Paramananda Puri and Brahmananda Bharati, Chaitanya Mahaprabhu sat down and accepted prasadam. When he began to eat, so did all the Vaishnavas. Шри Чайтанья Махапрабху с Прамананда Пури и Брахманандой Бхарати сели в
и приступили к просаду. Затем их примеру последовали все другие вайшнавы. Kanta Purana Sabaya Karela Bojana Deha Deha Bali Prabhu Balena Vachana. Everyone is filled up to the neck because Chaitanya Mahaprabhu kept telling the distributors, give them more, give them more. Все наелись досыта, потому что Шри Чайтанья Махапрабху все время говорил раздатчикам просады: добавьте им еще, добавьте им еще. After all the devotees finished accepting prasadam and had washed their hands and mouths, Sri Chaitanya Mahaprabhu decorated each of them with a flower garland and sandalwood pulp. После того, как все закончили есть, помыли руки и сполоснули рот, Махапрабху надел каждому из них на шею гирлянду и украсил каждого сандаловой пастой. Prema Bishta Hana Prabhu Korina Bara Dana Shuni Bhakta Ganera Judaya Manas Kama. Overwhelmed with ecstatic love, Chaitanya Mahaprabhu offered a benediction to all the devotees, which all the devotees heard with great satisfaction. Охваченный экстатической любовью Шри Чайтанья Махапрабху благословил всех преданных. Его благословление вселило большую радость в сердца всех. Haridas Vijayotsava Ye Kaila Darshana Ye Ha Nitya Kaila Ye Kaila Kirtana Ye Tanre Baluka Dite Korilaga Mana Tada Majje Mahotsave Ye Kaila Bojana Achire Aibe To Ta Savara Krishna Prapti Haridasa Darshane Haya Aiche Shakti. Chaitanya Mahaprabhu gave everyone this benediction. Anyone who has seen the festival of Haridas Thakur's passing away, anyone who has chanted and danced here, anyone who has offered sand on the body of Haridas Thakur, and anyone who has joined this festival to partake of the prasadam will achieve the favor of Krishna very soon. There is such wonderful power in seeing Haridas Thakur. Шри Чайтанья Махапрабху благословил всех такими словами: любой, кто участвовал в празднестве в честь ухода Харидас Такура, кто пел и танцевал на нем, кто засыпал скоб тела Харидас Такура, и кто принимал здесь прасад, очень скоро обретет милость Кришны. Таково могущество лицезрения Харидас Такура. Kripa Kori Krishna More Diya Chila Sangha Swatantra Krishnara Icha Kaila Sangha Banga. Being merciful upon me, Krishna gave me the association of Haridas Thakur. Being independent in his desires, he has now broken that association. Из милости ко мне Кришна даровал мне возможность общаться с Харидас Такуром, но он же никому не подвластный, теперь лишил меня его общества. Haridasara Icha Yabe Haila Chalite Amara Shakati Tanre Nadila Rakite. When Haridas Thakur wanted to leave this material world, it was not within my power to detain him. Когда Харидас Такур захотел покинуть материальный мир, не в моих силах было его удерживать. Like devotees tried so hard to not let Prabhupada leave. И также преданные, они очень сильно старались сделать все, чтобы Шрила Прабхупада не оставил тело. Icha matre kaila nija prana niskramana kramana purveyena shunyachi bhishmara marana. Simply by his will, Haridas Thakur could give up his life and go away, exactly like Bhishma, who previously died simply by his own desire, as we have heard from Shastra. Харидас Такур остался жизнью по своей воле, точно так же, как некогда по своей воле покинул тело Бишма, о чем мы знаем из Шастры. Haridasa Achila Pritivira Shiromani
Taha Vina Ratna Shunya Aila Medini. Haridas Thakur was the crown jewel of the head of this world. Without him, this world is now bereft of its valuable jewel. Харидас Такур был драгоценным камнем, венчавшим этот мир. После его ухода мир лишился этого камня. Jaya Jaya Haridasa Bali Kada Hari Danvi Ete Bali Mahaprabhu Nachena Apani. Chaitanya Mahaprabhu then told everyone, say, all glories to Haridas Thakur, and chant the holy name of Hari. Saying this, he personally began to dance. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху попросил всех: воскликните же слава, слава Харидас Такуру и начинайте петь святое имя Хари. С этими словами он сам принялся танцевать. Sabe Gaya Jaya 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 Haridasa Namya Mahima Yena Kodila Prakasha. Everyone began to chant, all glories to Haridas Thakur, who revealed the importance of chanting the holy name of the Lord. Все воскликнули повторение святого имени Господа. Tabe Mahaprabhu Sabha Bhakte Vidaya Dila Harsha Vishade Prabhu Vishrama Karila. Thereafter, Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to all the devotees, and he himself, with mixed feeling of happiness and distress, took rest. После этого Шри Чайтанья Махапрабху попрощался со всеми преданными с смешанными чувствами радости и скорби удалился на отдых. Eta Kahilun Haridasara Vijaya Yahara Shavane Krishna Drita Bhakti Haya. Thus I have spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. Anyone who hears this narration will certainly fix his mind firmly in devotional service to Krishna. Итак, я рассказал о триумфальном уходе Харидас Такура. Любой, кто слышит этот рассказ, обязательно утвердится на пути преданного служения Кришне. At Purushottam Kshetra of Jagannath Puri, there is a temple of Tota Gopinath. If one goes from there to the sea, he can discover the tomb of Haridas Thakur, still existing. Every year on the date of Ananta Chaturdasi, there is a festival to commemorate the passing away of Haridas Thakur. At the same place, deities of Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, and Advaita Prabhu were established about 100 years ago. A gentleman named Brahmara Vara from Kendrapada. В Пурушоттам Акшетре Джаганнатха Пури есть храм Tota Gopinath. Если идти от него по направлению к морю, мы придем к месту погребения Харидас Такура. Ежегодно в день Ананта Чатурдаши там отмечается годовщина ухода Харидас Такура. В этом месте примерно 100 лет назад было установлено божество Нитьянанды Прабху, Кришна Чайтаньи Махапрабху и Адвайты Прабху. Эти божества были установлены на пожертвования некого Брамавары из селения Кендадрапа, штата Ориса. Об этом храме заботились сами из храма Tota Gopinath. Finish that whole purport from 105? No, only the first part. Okay, I will finish it. Позже данный храм был продан другой группе вайшнавов, и купившая его группа сейчас
заведует Сева Пуджи в нем. Недалеко от этого храма и места погребения Харидас Такура Шрила Бхактивинод Такур построил небольшой дом, назвав его Бхакти Кути. В 1329 году по бенгальскому календарю, а это 1922 году нашей эры, неподалеку был открыт Пурушоттама Матх, отделение Гаудия Матха. В Бхакти Ратнакаре говорится, Шривас Такур быстро побежал к берегу океана. Увидев место погребения Харидас Такура, он тут же пал ниц, вознося молитвы, и чуть было не лишился чувств. Присутствующие при этом преданные успокоили его ласковыми словами, и Шриниваса снова выразил почтение усыпальнице. Рассказ о том, какую скорбь разлуки почувствовал Шринивас, подали усыпальнице Харидас Такура, заставляет сердце слушателей таять. I didn't read the whole thing either. Haridas knew the science perfectly. He is described as Parama Vidvan. He personally preached the importance of chanting the Mahamantra, which is approved by revealed scriptures. It's stated in Srimad Bhagavatam, Iti Pum Sarpita Vishnu Bhaktis Chain Navalakshana Kriyeta Bhagavat Yada Tan Manye Ditam Uttamam. There are 9 different processes of devotional service to Krishna, the most important being Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. Haridas Thakur knew this science very well, and he can therefore be called technically Sarva Shastraditi. Anyone who has learned the science essence of all Vedic scriptures is to be known as a first-class educated person with full knowledge of all Shastra. 106. Chaitanya Charita E Amritara Sindhu Karna Mana Tripta Kare Yara Eka Bindu. The life and characteristics of Chaitanya Mahaprabhu are exactly like an ocean of nectar, one drop of which can please the mind and ear. Which verse you just read? 106. Kind of 4 verses forward. Oh, really? I just read 105. Yeah, and I before read, I think, 101 with the purport. Oh, that happened. Well, you're way behind then, because... Yeah. I read 101, there was this purport. Okay. Okay, well, it never hurts to read it again. I'll read the purport. Maybe I missed that. Yeah, I got this far in 101. A gentleman named Brahmaravara from Kendrapada in the province of Orissa contributed funds to establish his deities in the temple. The management of that temple was under the Tota Gopinath Goswamis. This temple was later sold to someone else, and this party is now maintaining Seva Puja of that temple. Near that temple, in the tomb of Haridas, Bhaktivinoda Thakur constructed a small house called Bhakti Kuti in the Bengali year 1329 and 1922. In Purushottam Mutt, a branch of Gaudiya Mutt was established there. In the Bhakti Ratnakara, it is stated, Srinivas Shigra Samudrara Kule Gela Haridasa Takudara Samadhi Dekila Bhumiti Padiya Kaila Pranati Vistara Bhagavata Gana Sri Samadhi Sanidane Srinivasa Stira Kaila Sasneha Vachane Punak Srinivasa Sri Samadhi Pranamiya Ye Vilapa Kaila Ta Shunila Drave Hiya. Srinivas Thakur quickly ran to the seashore. When he saw the tomb of Haridas Thakur, he immediately fell down offering prayers and almost fainted. The devotees present there were pacified him with very sweet and affectionate words, and Srinivas again offered his obeisances to the tomb. Hearing of the separation that Srinivas expressed in a lamentation at the tomb of Haridas Thakur makes one's heart melt. My heart won't melt no matter what. So this I read.
Oh no, I didn't though. Chaitanya Bhakti Vatsalya Ihate Jani Bhakta Vancha Purna Kaila Nasi Shiromani. From the incident of Haridas Thakur's passing away and the great care Chaitanya Mahaprabhu took in commemorating it, one can understand just how affectionate he is toward his devotees. Although he is the topmost of all sannyasis, he fully satisfied the desire of Haridas Thakur. Из рассказа об уходе Харидас Такура и описания того, как Шри Чайтанья Махапрабху отвечал его, можно понять, как велика его любовь к своим преданным. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху величайший из саньяси, он полностью удовлетворил желание Харидас Такура. Sesha Kali Dila Tanre Darshana Sparshana Tanre Kole Hari Kari Kaila Apane Nartana. When Haridas Thakur was at the last stage of his life, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him the opportunity, his company, and allowed Haridas to touch him. Thereafter he took the body of Haridas Thakur in his lap and personally danced with it. There's some great paintings of that. Шри Чайтанья Махапрабху был рядом с Харидас Такуром в момент его смерти и позволил ему касаться себя. Потом он поднял тело Харидас Такура на руки и танцевал с ним. Apane Shri Haste Kripaya Tanre Kalu Dila Apane Prasada Magi Mahotsava Kaila. Out of his causeless mercy, the Lord personally covered the body of Haridas Thakur with sand and personally begged alms from the shopkeepers. Then he conducted a great festival to celebrate the passing away of Haridas Thakur. По своей беспричинной милости Господь сам засыпал песком тело Харидас Такура и сам просил просад у лавочников. После этого он устроил пир в честь ухода Харидас Такура. Haridas Thakur was not only the topmost devotee of the Lord, but also a great learned scholar. It was his great fortune that he passed away before Lord Chaitanya Mahaprabhu. Харидас Такур был не только величайшим преданным, но обладал глубочайшими познаниями. Ему выпала на долю удача покинуть этот мир до ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. So I think that has double meaning. It was before, in timeline, Lord Chaitanya passed away later, but also in front of him, in his presence. И я думаю, тут имеется в виду двойной смысл, когда говорится, что он покинул мир до ухода Махапрабху. Один смысл — это то, что он оставил этот мир в действительности раньше, до того, как его оставил Господь. И также имеется в виду, что он оставил тело в его присутствии, когда он находился рядом. Haridas is mentioned here as Param Vidvan, learned scholar. The most important science to know is the science of getting out of the clutches of material existence. Anyone who knows this science must be considered the greatest learned person. Anyone who knows the temporary situation of this material world and is expert in achieving the permanent situation of the spiritual world, who knows the Supreme Personality of Godhead is beyond the jurisdiction of our external knowledge, is understood to be the most learned scholar. Здесь говорится, что Харидас Такур был величайшим знатоком Писаний. В действительности, самая важная наука — это наука о том, как освободиться от оков материального существования. Любой, кто знает эту науку, должен считаться величайшим ученым. Haridas Thakur knew this science perfectly, therefore he is described as Parama Vidvan. He personally preached the importance of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, which is approved by the revealed scriptures, as stated in Srimad Bhagavatam, Iti Pumsartita Vishnu Bhaktis Chain Navalakshana Kriyeta Bhagavat Yada Tan Manye Ditam Uttamam. There are 9 different processes of devotional service to Krishna.
the most important being Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. Haridas knew this science very well, and he can therefore be called technically Sarva Shastraditi. Anyone who has learned the essence of all Vedic literatures is known as a first-class educated person with full knowledge of all Shastra. Каждый, кто понял бренность материального мира и знает, как достичь верного положения в духовном мире, каждый, кто знает, что Верховная Личность Бога нельзя постичь эмпирическим путем, должен считаться величайшим ученым. Харидас Такур постиг эту науку в совершенстве, поэтому здесь его называют Парама Видван. Он сам проповедовал важность повторения Маха-мантры Хари Кришна, которые рекомендуют священные писания. Chaitanya Charitra e Amritara Sindhu Karna Mana Tripta Kare Yare Eka Bindu. The life and characteristics of Chaitanya Mahaprabhu are just exactly like an ocean of nectar, one drop of which can please the mind and the ear. Существует 9 методов преданного служения Кришне, самым важным из которых является Шраванам Киртаном, слушание повторения. Харидас Такур прекрасно знал эту науку, поэтому к нему применим эпитет Сарва Шастра Дхити. Любой, кто постиг суть всех ведических писаний, должен считаться самым образованным человеком, в совершенстве постигшим смысл всех шастр. Bhava Sindhu Tari Vare Ache Yara Chitta Shadakari Shunase Chaitanya Charitra. Anyone who desires to cross over the ocean of nescience, please hear with great faith in life of characteristics of Chaitanya Mahaprabhu. Деяние качества Шри Чайтаньи Махапрабху подобно океану нектара, одной капли которого достаточно, чтобы доставить удовольствие слуху и сердцу. Shri Rupa Raghunathe Pade Yare Asha Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Thus end the Bhaktivedanta purport of Shri Chaitanya Charitamrita, Anshalila, 11th chapter, describing the passing of Haridas Thakur. Любой, кто стремится пересечь океан невежества, пусть слушает с великой верой о поступках и качествах Шри Чайтаньи Махапрабху. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость, и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе Антялилы Шри Чайтанья Чаритамрита, в которой рассказывается об уходе Харидас Такура. I think that was the shortest chapter so far. Мне кажется, это была наиболее краткая глава до сих пор, But very nectarian. но очень нектарно. Wow, very interesting. So, I think easy to remember that one. Мне кажется, что это достаточно легко запомнить. And Haridas was old, like Chaitanya Mahaprabhu's parents. Харидас Такур, он уже был очень стар. Anyway, very wonderful, inconceivable. Это очень великолепно и непостижимо. So, should we move on, or does somebody want to give a little summary of that chapter? The shortest chapter so far. У нас есть вариант либо продвинуться вперед, либо кто-то хочет пересказать, о чем была глава.
Можно вопрос задать или это в конце? There is question. Okay. Такой вопрос. Есть ли разница, когда преданный оставляет тело, думает ли он о Господе в форме Кришны или в форме Господочитания? И если есть разница, то какая? Is there any difference if devotee at the time of death he thinks about Lord Chaitanya or about Lord Krishna? Is there any difference? And if there is, what is this difference? Well, is there a difference between Lord Chaitanya and Lord Krishna? Ну, есть ли разница между Господом Чайтаньей и Господом Кришной? Ты перевела во время оставления тела, Йогамая? Да, в момент смерти. We always say they're the same. Я могу уточнить. Just for clarification, if I didn't translate right, she's asking at the moment of the death. Yeah, that's what you said. So, if you see the picture of Goloka that's on the cover of the Bhagavatam. Например, если мы видим изображение, рисунок Галоки, то на обложке Бхагавата мы его можем увидеть. There's different parts of Goloka, and there's Mathura and Dwarka and Gokula and Goloka, there's Vrindavan. И мы можем видеть, что есть очень разные части Галоки. Там есть Мадхура, там есть Дварака, там есть Вриндаван. And there's also Navadvip. И также там есть Навадвипа. So, some devotees go to Navadvip. Некоторые преданные отправляются в духовное царство, в Навадвипу. Some go to Vrindavan. А кто-то во Вриндаван. Some are in both at the same time. А некоторые одновременно в обоих местах. Because in one sense there's no difference. Lord Chaitanya's associates, when he was here, were the same people coming again, the Brijvasis, the Gopis and Golden Boys. По сути нет разницы, потому что, с одной стороны, потому что когда Господь Чайтанья приходил, то все его спутники, Бриджаваси и Гопи, они приходили вместе с ним. So, where you go next, that's, again up to Krishna, but there's no difference in one sense, Krishna and Lord Chaitanya. He would show his form of Radha and Krishna to devotees many times. И то, куда мы попадем после смерти, это полностью зависит от Кришны. С другой стороны, по сути, между ними нет разницы, потому что Чайтанья, он часто показывает свою форму Рады и Кришны преданным. And to some devotees, he appeared as Radha and Krishna. First they were worshiping Radha and Krishna, and he appeared, and then he changed to Lord Chaitanya. So that, we know that much. There's no difference, but there is a difference, slightly different flavor. But the devotees of Lord Chaitanya, they like to discuss how the pastimes of Lord Chaitanya and Krishna and Braj are the same. И поэтому иногда мы знаем, что были случаи, когда преданные поклонялись Радha Кришне, и потом они превращались в Господа Чайтанью. И также, и они хоть и не отличаются друг от друга, в то же время есть очень тонкое различие, например, во вкусе и во взаимодействиях, и как преданные любили прославлять Вилу Господа Чайтаньи, о Кришне говорить. So Haridas most likely understood, Lord Chaitanya is Radha and Krishna. But he по wanted всей видимости, Харидас Такур понимал, что Господь Чайтанья, он является Радой Кришной. But, it's saying he's Brahma Haridas. He's Lord Brahma. Говорит, что это Брахма Харидас. So Bhaktivinoda describes that, when Brahma was apologizing to Krishna. И Бхактивинод Такур описывает, что когда Брахма
просил извинения у Кришны. He told him, I know your next incarnation and I want to be there. Он сказал, что следующее свое воплощение я бы очень хотел быть там, где ты. But I want to have a low birth so I can be humble. Но я бы хотел иметь очень низкое рождение, чтобы я смог сохранять смиренное настроение. So he joined Lord Chaitanya's pastimes. And поэтому он присоединился к лилам Господа Чайтаньи. There's a comment in Chaitanya Bhagavat by Bhaktisiddhanta. It says some people would say, well, Haridas, he was only chanting all the time, so he wasn't experiencing all these different rasas. He wasn't talking Radha Krishna Leela, he wasn't. И кто-то может сказать, в читании Бхагавати есть комментарий Бхактисиддханта Сарасвати Такура, и там говорится, что кто-то может сказать, что Брахма, он не говорил лилы Господа там, Кришны, а он просто все время воспевал. But Bhaktisiddhanta says because he was totally absorbed in the holy name, he was experiencing all rasas all the time, more than anybody. Но Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что на самом деле он испытывал все расы и весь вкус в течение всего времени, потому что он все время воспевал. He was always with Krishna. Didn't need to. Он был все время с Кришной. Okay. Does that help? Помогает ли это I mean, I'm not an expert, you know, and I don't think anybody can say exactly where somebody's going. But we know with devotees who are... Я не такой большой специалист, и я не думаю, что кто-то прям с точностью до 100% может знать, кто куда отправится. If you remember Krishna at the time of death, he'll come and take you. Lord Chaitanya also, Prabhupada also. И если мы помним о Кришне в момент смерти, то он придет и заберет нас, если читать, то он и Прабхупада тоже. Okay? So please try to remember Lord Chaitanya all the time. Was that Vrindavati? Все время. That was Vrindavati asking? Yeah. Okay, we have a small attendance today. It's a record. Smallest. But we had yesterday a class also about Prabhupada. Okay, should we start another chapter? I think we can read at least the introduction to the chapter. We can what? I think we can at least read the introductory part to the chapter. Yeah. This is Jagadananda Pandit, so it's a very nice one. И мы прочитаем вступление в следующую главу. Она близкие отношения Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Джагадананда Пандита. Whichever one you're reading will be the best, you know. И какую бы вы главу ни взяли читать, она будет лучшей. Sometimes, you know, when I had to start reading and I was trying to think where should I read, then I just finally just grab any book because once you start reading you never think, well, I should read a different one. You know. It's always great. Иногда есть целая дилемма, если начать читать, то что читать, потому что в любом месте это прекрасно. A summary of this 12th chapter is given by Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya as follows. This chapter discusses the transformations of ecstatic love that Chaitanya Mahaprabhu exhibited day and night. The devotees from Bengal arrived, again journeyed to Jagannath Puri to see Chaitanya Mahaprabhu. As usual, the leader was Shivananda Sen, who traveled with his wife and children. Because the arrangements were delayed en route, and Lord Nityananda did not have a suitable place to reside, he became somewhat disturbed. He became very angry with Shivananda Sen, who was in charge of the affairs of the party, and kicked him in loving anger. Shivananda Sen felt highly favored, having kicked by Chaitanya Mahaprabhu, and his nephew, Srikanta Sen, became upset and left their company.
He met Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri before the rest of the party arrived. Амрита Прабхава Баши Шрила Бхактивинода Такура кратко пересказывает содержание 12 главы следующим образом. В этой главе описываются различные проявления эстетической любви, которые можно было увидеть у Шри Чайтаньи Махапрабху в любое время, и днем, и ночью. Преданные из Бенгалии в очередной раз пришли в Джаганнатхапури, чтобы встретиться со Шри Чайтаньи Махапрабху. Как обычно, группу вел Шивананда Сен, который путешествовал вместе с женой и детьми. По пути случилось так, что из-за задержки не было организовано место для остановки на ночь, и Господь Нитьянанда не отвели, и Господа Нитьянанде не отвели подходящее место для отдыха. Это вызвало его неудовольствие. За запальчивости он пнул ногой Шивананда Сена, который отвечал за размещение паломников. Шивананда Сен принял его дружеский гнев как великую милость, но его племянник Шрикант Сен был очень раздосадован и потому покинул группу. Он встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху в Джаганнатхапуре до того, как туда прибыли остальные преданные. That year, a devotee named Parameshwara Das Modaka also went with his family to see Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri. The devotees often invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to eat with them. When the Lord bade them all farewell, he talked very pleasingly with them. The year before, Jagadananda Pandit had been sent to Sachi Mata with prasadam and cloth. This year he returned to Puri with a big pot of floral-scented sandalwood oil to massage the Lord's head. The Lord, however, would not accept the oil. Because of his refusal, Jagadananda Pandit broke the pot in front of him and began to fast. The Lord tried to pacify him and asked Jagadananda Pandit to cook for him. Jagadananda Pandit became very pleased when Chaitanya Mahaprabhu accepted his cooking and broke his fast. Тот год преданный по имени Парамешвара Дас Модака тоже пошел вместе с семьей Джаганнатхапури. Ой, не туда, не туда. Чтобы встретиться с Шри Чайтаньей Махапрабху. Преданные часто приглашали Шри Чайтанью Махапрабху к себе на обед. Когда настало время прощаться, Шри Чайтанья Махапрабху сказал очень теплые слова им всем. За год до этого Джаганнатха Пандит был послан в Бенгалию с просадом и одеждой для Шачиматы. В тот год, когда происходили описанные здесь события, он вернулся в Пури с большим горшком ароматического масла, которое предназначалось для массажа головы Господа. Однако Господь не принял масло, из-за чего Джаганнатха Пандит разбил горшок прямо перед ним и стал поститься. Господь постарался успокоить его и попросил Джаганнатха Пандита приготовить для него обед. Джаганнатха Пандит был доволен, когда Шри Чайтанья Махапрабху съел приготовленное им, что прекратил голодовку. Shuyatam nityam giyatam muda chintyatam bhaktas chaitanya charitamritam. O devotees, may the transcendental life and characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu always be heard, chanted, and meditated upon with great happiness. Преданные, слушайте же о деяниях и качествах Шри Чайтаньи Махапрабху, пересказывайте их и размышляйте о них в великом счастье. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Jaya Daya Maya Jaya Jaya Nityananda Kripa Sindhu Jaya. Starting to come up with new first verse, this Jaya Jaya. I have to memorize some of these. It's the same one for many. И вот эти вот вступительные шлоки, которые начинаются с Джая Джая, они практически одинаковые, иногда чуть-чуть отличаются, и здорово их запомнить наизусть. Слава всемилостивому Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Нитьянанде Прабху, океану милости. All glories to Shri Chaitanya Mahaprabhu, who is all merciful. All glories to Nityananda Prabhu, who is the ocean of mercy. Can you read that Gauranga on my picture? Wait a second.
my profile picture, the movie of me. You know. Yeah. Yeah, that's usually that turns everything backwards. It's weird. I think that the room is backwards. Yeah. Like your cupboard is on the right side when I look at it. Yeah, but when I look back there, it's on the. Oh yeah, it is on the. Oh yeah, it's on the right. I see. Looks backwards. Okay. So let's see what comes up next. Ocean of Mercy. Kripa Sindhu Daya Maya. Everybody chant this one. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Daya Maya. Повторяйте. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Daya Maya. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Daya Maya. Jaya Jaya Nityananda Kripa Sindhu Jaya. Jaya Jaya Nityananda Kripa Sindhu Jaya. Nice, huh? Mm-hmm. Atapara Mahaprabhura Vishana Antara Krishnara Viyoga Dasha Spure Nirantara. The mind of Chaitanya Mahaprabhu was always morose because of continuously manifested feeling of separation from Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху, постоянно испытывавший чувство разлуки с Кришной, был всегда погружен в тоску. Kaha Krishna Prana Nata Rajendra Nandana Kahan Yana Kahan Pana Murali Bandana. The Lord would cry, "Oh my Lord Krishna, my life and soul, O son of Maharaj Nanda, where shall I go? Please, where shall I attain you? O Supreme Personality of Godhead, who play with your flute to your mouth." Господь, то и дело восклицал мой Господь Кришна, повелитель моей жизни, о сын Махараджа Нанды. Куда мне пойти, где мне найти тебя, о Верховная Личность, о Господь, играющий на флейте? Ratri dina e dasha swasti nahi mane kaste ratri gonaya swarupa Ramananda sane. This was his situation day and night. Unable to find peace of mind, he passed his nights with great difficulty in the company of Swarup Damodar and Ramananda Roy. В таком состоянии он пребывал и днем, и ночью, не находя покоя. Он проводил мучительные ночи в обществе Сваруб Дамодара и Рамананда Рая. Eta Goda Deshe Prabhuda Yata Bhakta Gana Prabhu Deki Bade Sabha Kori Lagamana. Meanwhile, all the devotees journeyed from their homes in Bengal to see Chaitanya Mahaprabhu. Тем временем все преданные из Бенгалии снова отправились в путь, чтобы увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Shivananda Sena Ara Acharya Gosani Navadvipe Sabha Bhakta Haila Ekatani. Headed by Shivananda Sen, Advaita Acharya and others, all the devotees assembled in Navadvip. Все преданные во главе с Шиванандой Сеной, Адвайтой Ачарьей и другими собрались в Навадвипе. Headed by Shivananda Sen, Kulina Grama Vasi Yata Kanda Vasi Ekatra Milila Sabha Navadvipa Asi. The inhabitants of Kulinagram and Kanda village also assembled at Navadvip. Жители Кулинаграма и Канды тоже пришли в Навадвипу. Nityananda Prabhude Yadyapi Agyanai Tatapi Dekite Chalena Chaitanya Gosai. Because Nityananda Prabhu was preaching in Bengal, Sri Chaitanya Mahaprabhu had ordered him not to come to Jagannath Puri. That year, however, he went with the rest of the party to see the Lord.
Шри Чайтанья Махапрабху велел Нитьянанде Прабху оставаться проповедовать в Бенгалии, но в тот год он тоже отправился вместе со всеми, чтобы увидеться с Господом. Shivasari Charibai Sangete Malini Acharya Ratnara Sange Tanhara Grihini. Srivas Thakur was also there with his 3 brothers and his wife Malini. Acharya Ratna was similarly accompanied by his wife. Там также было Шривас Такур с 3 своими братьями и женой Малини. Ачарья Ратна тоже взял с собой жену. Shivananda Patni Chale Tina Putra Lana Raghava Pandit Chale Jali Sajana. The wife of Shivananda Sen also came along with her 3 sons. Raghava Pandit joined them, carrying the famous bags of food. Шивананда Сена сопровождала супругу с 3 сыновьями, также Рагава Пандит, неся свои знаменитые мешки с провизией. Datta Gupta Vijayanidhi Ara Yata Jana Duitina Shata Bhakta Kodilaga Mana. Vasudev Dutt, Murari Gupta, Vijayanidhi, and many other devotees went to see Chaitanya Mahaprabhu. Altogether they numbered 200 or 300. Увидев Шри Чайтанья Махапрабху, шли Васудев Датта, Мурари Гупта, Видьянитхи и многие другие преданные. Всего в группе паломников было 200-300 человек. Sachimata Deki Sabha Tanra Agyalaya Ananda Anande Chalila Krishna Kirtana Koriya. The devotees first saw Sachimata and took her permission. Then in great happiness they started for Jagannath Puri, congregationally chanting the holy name of the Lord. Первым делом преданные увидели Сачиматы и спросили ее позволения, затем они, охваченные радостью, пустились в путь в Джаганнатха-пури, не переставая петь святое имя Господа. Shivananda Sena Kare Gati Samadana Sabare Palana Kare Sukhalana Yana. Shivananda Sen managed the payment of tolls at different places, maintaining everyone. He guided all the devotees in great happiness. Шивананда Сен отвечал за оплату пошлин в разных местах. Заботясь обо всех нуждах преданных, он вел их с большой радостью. Gati refers to the different toll booths used by the zamindars to collect taxes in each state. Generally, this tax was collected to maintain the roads governed by the various zamindars. Since the devotees from Bengal were going to Jagannath Puri, they had to pass through many such toll booths. Shivananda Sen was in charge of paying the tolls. Гати — это места сбора пошлин, где взимались налоги в пользу заминдаров в каждом княжестве. Обычно налоги собирались заминдарами для ухода за дорогами. По дороге в Джаганнатха-пури преданные проходили через много таких пунктов. Шивананда Сен отвечал за оплату всех дорожных пошлин. Sabada Sabhakarya Karena Dena Vasa Stana Shivananda Jane Udiya Patera Sandana. Shivananda Sen took care of everyone and gave each devotee places to stay. He knew all the paths leading to Orissa. Шивананда Сен заботился о преданных и устраивал каждого на ночлег. Он знал все дороги, ведущие в Орису. That's really a big job. На самом деле тут большая работа такая важная. Ekadina Sabaloka Gati Yale Rakila Sabha Chadana Shivananda Ekala Rahila. One day, when the party was being checked by a toll collector, the devotees were allowed to pass, and Shivananda Sen remained behind to pay the taxes. Однажды, когда группа паломников задержала сборщик пошлин,
Шивананда Сен остался за них, чтобы заплатить необходимую сумму. Sabe Giya Rohila Grama Vitara Vrikshakale Shivananda Vina Vasa Stana Nahi Mile. The party went to a village and waited beneath a tree because no one but Shivananda Sen could arrange for their residential quarters. Преданные пришли в деревню и остановились под деревом, потому что только Шивананда Сена мог найти жилье для их ночлега. Nityananda Prabhu Boke Vyakula Ana Shivanande Gali Pade Vasana Pana. Nityananda Prabhu meanwhile became very hungry and upset because he had not yet attained a suitable residence. He began calling Shivananda Sen ill names. Тем временем Нитянанда Прабhu проголодался и стал проявлять недовольство. Не имея подходящего места для ночлега, он начал ругать Шивананда Сена. Tina Putra Maruka Shivada Ekana Naila Boke Mari Genu Pura Basana Deo Yaila. Shivananda Sen is not arranged for my residence, he complained, and I'm so hungry I could die. Because he has not come, I curse his 3 sons to die. Шивананда Сен оставил меня без места для ночлега, негодовал он. А я так проголодался, что мог бы умереть от голода за то, что он вовремя не пришел. Я проклинаю всех 3 его сыновей, пусть они умрут. So that's one of those mercies that's hard to understand, huh? Это одна из тех форм милости, которую сложно понять. Shuni Shivananda Patni Kandita Lagila Hena Kale Shivananda Dera Patni Kandite Lagila Hena Kale Shivananda Gati Hata Aila. Hearing this curse, Shivananda's wife began to cry. Just then, Shivananda came back from the toll booth. Услышав это проклятие, жена Шивананда Сена стала плакать. В это самое время, заплатив пошлину, в деревню пришел Шивананда. Shivananda took care of everyone and gave each devotee places. Mine just jumped backwards again. Hearing this curse, then the next one is crying, his wife informed him, Lord Nityananda has cursed our sons to die because his quarters have not been provided. Плача, жена сообщила ему, Господь Нитянанда проклял наших сыновей насмерть, потому что его никто не устроил на ночлег. Teno kahe bauli kene marisa kandiya maruka amaratina putra tanra balai lina. Shivananda Sen replied, You crazy woman, why are you so needlessly crying? Let my 3 sons die for all the inconvenience we have caused to Nityananda Prabhu. Шивананда Сен ответил, сумасшедшая женщина, зачем ты без толку плачешь? Пусть все 3 наших сыновей умрут за те неудобства, которые вы причинили Нитянанде Прабhu. Eta Bali Prabhu Pashe Gela Shivananda Uti Tanre Lati Maila Prabhu Nityananda. After saying this, Shivananda Sen went to Nityananda Prabhu, who then stood up and kicked him. С этими словами Шивананда Сен подошел к Нитянанде Прабhu, который встал и пнул его. Anandita Haila Shivai Pada Praharapana Shigra Vasa Gada Kaila Goda Gade Giya. Very pleased at being kicked, Shivananda Sen quickly arranged for a milkman's house to be the Lord's residence. Очень довольный полученным пинком, Шивананда Сен быстро нашел жилье для Господа в доме молочника.
Chadani Dariya Prabhude Vasaya Lanagela Vasadiya Ristahana Kahitela Gila. Shivananda Sain touched the lotus feet of Nityananda Prabhu and led him to his residence. After giving the Lord his quarters, Shivananda Sain, being very pleased, spoke as follows. Шивананда Сен коснулся лотосных стоп Нитьянанды Прабху и отвел его в приготовленное для него жилище. После этого, очень довольный, Шивананда Сен сказал такие слова. Today you have accepted me as your servant. Сегодня ты принял меня в свои слуги и справедливо наказал за мой проступок. You properly punished me for my offense. Сегодня ты принял меня в свои слуги и справедливо наказал за мой проступок. Shasti chale kripa kare tomara karuna tri jagate tomara chaditra bhuje kona jana. My dear Lord, you're chastising me as your causeless mercy. Who within the three worlds can understand your real character? Дорогой Господь, Твое наказание — это Твоя беспричинная милость. Кто во всех трех мирах способен постичь Твои деяния? Brahmada durlabha tomada shri chadana renu hena chadana sparsha paila more adama tanu. The dust of your lotus feet is not attainable even by Lord Brahma. Yet your lotus feet have touched my wretched body. Пыль Твоих лотосных стоп недостижима даже для Господа Брамы, но Ты коснулся своей лотосной стопой моего презренного тела. Aji mora sapala haila janma kula karma Aji painu Krishna bhakti arta kama dharma. Today my birth, my family, my activities have all become successful. Today I have achieved the fulfillment of religious principles, economic development, satisfaction of the senses, and ultimately devotional service to Lord Krishna. Сегодня мое рождение, моя семья, жизнь и вся моя деятельность увенчались успехом. Сегодня я достиг всех целей следования принципам религии, материального процветания, удовлетворения чувств, наконец, преданного служения Господу Кришне. Shuni Nityananda Prabhuda Anandita Mana Uti Shivanande Kaila Prema Alingana. When Lord Nityananda heard this, he was very happy. He rose and embraced Shivananda Sain in great love. Слова эти доставили Господу Нитьянанде огромное счастье. Он поднялся и с большой любовью обнял Шивананда Сена. Anandita Shivananda Kare Samadana Acharyadi Vaishnavede Dila Vasastana. Being very much pleased by Nityananda Prabhu's behavior, Shivananda Sain began to arrange residential quarters for all the Vaishnavas, headed by Advaita Acharya. Обрадованный поступком Нитьянанды Прабху, Шивананда Сен стал подыскивать жилье для всех вайшнавов во главе с Адвайта Ачарьей. Nityananda Prabhuda Sabha Charita Apiparita Kruda Hana Lati Mare Kare Tara Hita. One of Nityananda Prabhu's characteristics is his extraordinary nature. When he becomes angry and kicks someone, it's for that person's benefit. Одна из особенностей Шри Нитьянанды Прабху — его противоречивая природа. Когда он гневается и пинает кого-то, это приносит благо тому человеку. Shivanandara Bhagina Shrikanta Sena Nama Mamara Agochare Kahe Kare Abhimana. Shivananda Sain's nephew, Shrikanta, the son of his sister, felt offended, and he commented on the matter when his uncle was absent. Племянник Шивананда Сена по имени Шриканта почувствовал себя оскорбленным в отсутствии своего дяди и выразил возмущение. Chaitanyara Parishadamora Matulara Kyati Thakur Ali Karena Gosani Tanra Mare Lati.
my uncle is well known as one of the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but Lord Nityananda asserts his superiority by kicking him. Все знают, что мой дядя близкий спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь Прабху, а Господь Нитянанда Прабху, желая показать свое превосходство, пинает его. Eta Bali Shrikanta Balaka Aji Chalayana Sangha Chadi Age Gela Mahaprabhura Sthana. After saying this, Shrikanta, who was only a boy, left the group and traveled on alone to the residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сказав это, Шриканта, который был еще совсем мальчиком, покинул группу паломников и в одиночку пошел к Шри Чайтаньи Махапрабху. Okay, so we'll stop there. Thank you all for tuning in. A little over time because I was trying to finish up that pastime. Okay? Спасибо всем, что участвуете. Чуть-чуть задержались, потому что я хотела эту часть либо дочитать. Any more questions, Vrinda? Какие-то вопросы еще? Okay. Read it over again, short chapter. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Nityananda Prabhu Ki Jai. Gaur Premanandi Hari. Would you like to be kicked by Lord Nityananda? Хотите, чтобы вас пнул Господь Нитянанда? Or hit over the head with the Balaram's club? Hare Krishna. Или чтобы... Или головой был Баларама, чтобы получить?